৮০ বছর বয়সে সে জীবনে না বলা কথাগুলি বিশ্ববাসীকে জানাতে কলম ধরলেন প্রখ্যাত ইন্দো আমেরিকান উদ্যোক্তা কর্নওয়াল রেখি। তার নতুন বই দ্য গ্রাউন্ড ব্রেকার কেবল সাফল্যের জয়গান নয়, বরং বার্ধক্যের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জীবনের প্রতি এক শত গভীর আত্মোপলব্ধি। কেন এখন এই আত্মজীবনী, এই প্রশ্নের উত্তরে সোজাসুজি রেখি জানান, সময় ফুরিয়ে আসছে, তবে মূল অনুপ্রেরণা ছিল তার ছেলে। রেখির কথায়, মানুষের কাছে তার সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা ছিল অত্যন্ত ভাষা ভাষা। তার ছেলে চেয়েছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার জীবনের অজানা লড়াই, ঝুঁকি নেওয়া এবং কঠিন পথ পেরিয়ে নেতৃত্ব শেখার প্রকৃত গল্পটি তিনি যেন লিখে রেখে যান। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে বাড়িতে থাকার অবসর সময় তিনি ধৈর্য ও যত্নের সাথেই বইটির কাজ সম্পন্ন করেন। ঝুঁকি নেওয়া এবং বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে এই বইটি। মঙ্গলবার কলকাতার এক ৫-তারা হোটেলে চ্যানেল 10-এর মুখোমুখি হলেন লেখক। জানালেন কলকাতার প্রতি তার ভালোবাসার কথা। Yeah, I'm very hopeful, yeah, that our Thai chapter will do a good job. Yeah, the literature, especially, especially literature, I come to told that, Bengal has had a checkered history. It was communist for a long time, right? We do have non-communist government, but yeah. Mrs. Banerjee, she is still the old-fashioned Congress socialist. Yeah, she still doesn't believe in entrepreneurship, free markets. Yeah, I remember 15-20 years ago, she blocked the building of Tata Nanos here in Calcutta. So I am not sure if she's changing yet or she has changed yet. Yeah, India has changed. India has moved on. Yeah, I don't know how Calcutta is doing compared to Hyderabad, compared to Chennai, compared to Bangalore. But my sense is that it's not as dynamic a place as Hyderabad is. But I am not sure. So the book is my journey. My journey. Yeah, I was born in 1945 in Rawalpindi. Our family was a refugee family from Pakistan into India in 1947. Yeah, I grew up in Kanpur, went to ordinary Hindi medium schools, but with a little bit of luck, got into IIT Bombay. Yeah, became engineer, went to America in 1967, 58 years ago. Yeah, worked as an engineer, did my master's, worked as an engineer. But in 1982, decided to become an entrepreneur. Yeah, one of the earliest Indian Americans to become entrepreneur. Built a company, very successful company, which went public in 1987. It's also a story of India. It's a story of India since independence. Yeah, stuck in the mud for 44 years as a socialist country. And then decided to free up in 1991 under Narasimha Rao, and has taken off like a rocket. So India has grown nicely, has become a confident country. It has become a powerhouse in technology and entrepreneurial powerhouse. So the book explains to American audience how this happened, and explains to the Indian audience, hey, you can do it also. Yeah, becoming an entrepreneur is taking control of your own destiny, getting control of your own future, yeah, achieving your personal potential. And it's a little bit of hard work, a little bit of luck, but it's not impossible thing to do. So this message is aimed at young Indians. Yeah, it's time for you to try your hand at becoming an entrepreneur. India needs 1% of its population to become entrepreneurs. 1% of the population is more than 10 million people, 14 million people, right? And my message is that if 1% of the population becomes entrepreneurs in India by 2047, almost all the poverty problems will disappear. India will be powerhouse, maybe number 2 economy by that time. Very unlikely that it will be number 2 by 2047. But it's very likely it will be number 2 by 2075. And if it stays
true 8% growth year on year. By 2000, it would become number one economy in the world. So that's the message of the book. We have to go for the moon. We have to go for the stars. We have to make it happen. We were there before. I mentioned earlier that when the British took over India in 1800, we were the number one economy in the world back then. Why can't we be number one again? ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10। শুধু ব্যবসা বা লাভের হিসেব কষেন এমন নন, রূপা ফাউন্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার দীনেশ জৈন প্রয়োজনে মানুষের পাশেও দাঁড়ান। সমাজে মানুষের যাতে উপকার হয় তার চেষ্টাও করেন। সমাজ সেবাতেও তিনি অদ্বিতীয়। এই তো মকর সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয়েছিল গঙ্গাসাগরে। তার জন্যই বাবুঘাটে পুণ্যার্থী থেকে সাধু